Good morning, my dear students. A warm welcome for today's retail management class. In today's class, we will be continuing with the second chapter. As I told, today we will be discussing with nature of consumer behavior and buying decision process. So in the previous class, we started with the second unit, that is consumer behavior in retail business. We discussed with the introduction, the concept, the meaning and the definition and the scope of consumer behavior. In today's class, let us discuss with the another interesting topic, the nature of consumer behavior and buying decision process. Let us get into the concept. When you check out within nature of consumer behavior, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, what to buy, when to buy, where to buy, that is the scope exactly when you come with the consumer behavior. So let us discuss how exactly this behavior works, how this process will be taking place. When you check out within nature, the first thing we say, it's a behavior. We study the behavior of a consumer. One particular individual, ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ಗೆನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ. So now buying behavior also will be differing from person to person, and this buying behavior, it depends on various aspects that we also will be discussing in detail. First, let us see consumer, how he behaves, what is the behavior of a consumer. And this behavior we will be studying in two levels, that is we study in the micro level, we study as well as in the macro level. That is, and micro and macro ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, as I told in the previous class, the behavior will be depending when the person is individual or when the person is in a group. ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಯಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬೈಯಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, that will be totally different. Why it differs? Because we will get influenced with the other people who is with us, right? So this behavior will be studied both in micro level as well as macro level. Micro level andre we will be studying when we are an individual, ಒಬ್ರೇ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. And when it is in macro level ಅಂದ ತಕ್ಷಣ it depends upon the group behavior. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ when we blindly when we say in the beginning, when we say it as the behavior, this behavior will be studied in both micro level as well as the macro level. Micro is nothing but the individual, macro is nothing but the group behavior. Now what is the next nature? When you say this behavior, we will be studying as the buying behavior. Now ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೂ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ affected and we get influenced with the various determinants. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಏನೇ ತಗೊಂಡ್ರೇನು ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ವಾಕ್ ಇನ್ ಅ ಶಾಪ್, ಗೆಟ್ ದ ಮೊಬೈಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವಿ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ನೀವು ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲೀಗೋ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೇಬರ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. So either even with the media also, television, your celebrities, anybody for that matter, you make sure your buying behavior is being determined, it will be influenced by the other people. And once if you are influenced, you get motivated. Influence ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, various factors you get influence. That can be your relatives, it can be your family, or it can be your friends, it can be television, media, or it can be the self. Once if you are getting influenced, then you go for getting motivated and then you go for the buying behavior. So always the buying behavior of a consumer is been affected. It has been influenced by the various determinants and then they get motivated.
Okay. Next. Next, when you check it out, we say the consumer behavior is a interdisciplinary. It is an interdisciplinary process. Something when you talk about interdisciplinary thing, but this depends upon the psychological effect of a person. Psychological effect of a person, or it can be a people. So psychological andre now everything. See, now sometimes we think ಬರೀ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟಿ ಶರ್ಟ್, ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್, ಒಂದು ಟಾಪ್, ಏನೋ ಒಂದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ 5 ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್, ರೈಟ್? That it is because it is an interdisciplinary process. It is a psychological process antivi. It also because now decision on ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ obviously the mind will tell us what to do, and this mind work ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ brain, ನಮ್ಮ mind work ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ various factors in that influence ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ behavior change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So we say it is interdisciplinary process. It is a psychological process. And next point when it come with, we say consumer behavior is a dynamic process. See, it is related with this. It is related with the interdisciplinary. Dynamic andre it is not constant. It is not strict agi maintain ಮಾಡುವಂತ rigid ಆಗಿ ನಾವು maintain ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ behavior ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, sometimes we decide ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಿರಾನು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತೇನೋ ನಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ, ಬಡ್ಜೆಟ್ ನಂಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ decision process will be differing over here. It doesn't remain same. It will be changing based on the situations. It can be, or it can be circumstances. It can be the consumer behavior will be changing. So only we say consumer behavior is a dynamic process. And next point when you check out, and we say the consumer behavior is a process of exchange. When you talk about process of exchange, we say it's a process of exchange. Obviously ಒಂದು ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ ಬಯರ್, ನಾವ್ ಇವಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ನಾವ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಗೋಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಔಟ್. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ರೈಟ್? ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂತ ನಾವು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ, ಅದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದು ತಗೊಂತೀವಿ. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. So in this process of exchange, when the buying and selling takes place, even the information about the product also will be exchanged between two parties. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 parties ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತೀವಿ? buyer and seller. So whatever the information it can be, or it can be about the product, when the buying and selling takes place, automatically there is a process of exchange. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಸೇ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ we say it is consumer behavior is a science as well as the art. Always see ಒಂದು buying behavior ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ both will be included in that. That is science as well as the art. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, here this buying behavior will be mattering in 2 angles. That is with the quantitative terms as well as the qualitative terms. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಹೇಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು, what is the rate range of that particular product in the market ಅಂತ ಹೇಳಿ quality aspects ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. And at the same time we give priority for the quantity also. How many quantity, what is the number of quantity we need to purchase with that particular product. So we say consumer behavior is a science as well as the art, because it deals with 2 angles. It acts in a qualitative terms as well as in a quantitative terms. So we say the consumer behavior is a science as well as the art. Okay. So with this, the nature of consumer behavior we discussed. That is, it's a behavior. Consumer behavior is a buying behavior. It's a disciplinary. It's a dynamic process. It's a process of exchange.
Consumer behavior is said to be science as well as the art. Now let us go for next concept. When you talk about the next concept, it is very important and interesting concept. It's a very interesting and important concept. That is consumer buying process. See, before me going into the formally a steps ಏನೇನಿದೆ process ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ stages ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ process ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. See, first when you go for a shopping, ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ first what we decide, take a simple example of a mobile, it can be, or it can be a electronic gadget, or it can be anything for that matter. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನವ ಡೇಸ್ ವಿ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬೈ ಅ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, we used to just go to a shop, blindly go get a water bottle. But nowadays the things are not the same. ನಾವು ಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೀಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. So it can be a water bottle or it can be a mobile, anything for that matter. Because nowadays, even if you wanted to buy a simple, you can think why madam is given example of water bottle anta. We have become so like what to say, give priority for each and everything. As a consumer, we give importance for everything. First time water bottle tane hogi yado ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಆಫರ್ ಏನಿದೆ, ಏನೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೊಬೈಲ್, ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು, all these things we used to give important. Even same thing comes, same weightage will be given even for the water bottle. Water bottle ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ whether we should go with the very good plastic one or not, that we check out. And nowadays there is a trend with the copper. Again copper ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ again we check it out whether we have to go with where it will go for staying hot water, for how many hours it will be there, because nowadays everyone are very health conscious. ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಫರ್ನೆಸ್ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸಿನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಡಿನರಿ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾ, ಕಂಪನಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ವಾರಂಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಅಥವಾ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟವರು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಚಿಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಎನ್ಕ್ವೈರ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೀಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ವಿ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು done with that, yes I want ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನನಗೆ ನೀಡ್ ಇದೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ನೌ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ then we go for checking out with the ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, because we will have so many brands in the market. ರೆಡ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಕಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. 5 ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, 5 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 2 ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3 ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3 ಈ ಎಲ್ಲಾನು 3 ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 3ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನ ಬಡ್ಜೆಟ್ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಮೈ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇಸ್ 15,000 or 10,000, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3 ಬ್ರಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೈ ಬಡ್ಜೆಟ್, ದಟ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ 2ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ನನ್ನ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ಆಫರ್ ಇದೆಯಾ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಲರೇ ಇದೆಯಾ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾಡೆಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಬೇಕಾ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನೋಡಿ ತಗೋಬೇಕು, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನಾನು ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ತಗೊಂತೀನಿ, ನಾನಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ತರ ಎವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯು ಕಮ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. The minute when you finalize with the product, immediately you go for purchasing that particular product. When you purchase this particular product, you go for using that particular product. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ಇನ್ 1 month it can be, or 15 days it can be. You can go for evaluating the performance of this mobile, and if you are satisfied, if you are happy with the performance, you make sure you go for giving the same information for the others. ನಾನು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಇದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು,
ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸಮ್ವೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, 2 months ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ನೀಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ the post purchase decision is been taken. So this is what the consumer buying process is all about. Andre, as a consumer, when you go for finalizing your buying decision, what are the process involved? ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ತಗೊಂತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ, that process we call it as the consumer buying process. There are various steps involved in it. See, ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೇನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Now let us get into the concept. The first step, as I told, need recognition. See, ಇಲ್ಲಿ need ಅನ್ನೋದು ನಾವು sometimes the wants or the needs. ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Sometimes even when we have a problem, if some consumer has some problem in buying, even that will be recognized. Why I am not able, one year ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, what is the problem? You try to analyze your problem, recognize your problem also. So here when you check out with that, first you go for identifying what, either it has to be ನಿಮ್ಮ ನೀಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಸಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು, ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಬೈಕ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ the needs or wants or problem, first it has to be identified and the situation has to be analyzed. When I have to go for doing the shopping, or whether I am in a need of this or not. See, ಈ need ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು at present situation you can take. Now, if you check out the present pandemic situation, I think today morning you can check out in the news, the RBI has given a statement, the buying behavior has come down. The buying rate of the consumer has literally come down. Even though the essentials, many are not going for the essentials. ಇವಾಗ ಏನ್ ಯಾರು ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಬರೀ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೀಕ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗೇ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಬೈ ಇಟ್. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. Whatever we want, only the basic needs is been fulfilled. That also you have to check out. It depends on the buying analysis we have to do. It depends on the situation. It depends on the circumstances. We need to go whether the problem has to be analyzed or the needs or the wants. First we go for recognizing that. Next what you do? Next you go for information search. In order to fulfill your need, you go for searching for the information. You go for, see, ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ. You try to get the information. The data will be collected. The information will be collected. That information can be from internal or from the external. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನೀವೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನೀವೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ಮೂಲಕನೋ, but it can be your friend, third party ಆಗಿರ್ಬೋದು. So both internal and external, the information will be searched. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. 10 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 10 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? 10 ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ? ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೇಬರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್, ಯು ಚೆಕ್ ದೇರ್, ಯು ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ಒನ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ಅ ಮೊಬೈಲ್, ಬಟ್ ನಾನ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಂದು ಬರೀ ನಿಂಗೆ 10,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, 50,000 ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಮೈ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇಸ್ 10,000. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಈ 10 ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 10 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ, ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 10,000 ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ನನ್ನ ಬಡ್ಜೆಟ್ಗೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಟ್, ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ನಾವು ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಾದ್ರೇನು ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶೋರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡೇ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಯು ಚೂಸ್, ಹಿಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಚೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು, ಇವಾಗ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ಲಿನ, ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 2 months ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ತಗೊಂಡ್ಲಿನ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. The reason can be anything, but you decide when I have to go for buying. The moment when you go for thinking of time, immediately you think of the mode of payment. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ಲಾ, ಅಥವಾ ಮೈ ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ಮೈ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೇಫ್ಟಿ ದೇರ್. ಇವಾಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೌ ಡೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇವನ್ ಆನ್ ದಿ EMI ಆಲ್ಸೋ. EMI ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಲಾ, ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ, ನಾನು EMI ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. And next you check out with the availability of terms and conditions. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ EMI ಅಥವಾ ವಾರಂಟಿ ಏನಿದೆ, ಇವಾಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಬರೀ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಅನಲೈಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಯು ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಬ್ರಾಂಡ್. ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ತಗೊಳೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿನೇ ತಗೊಳೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನೋ ಇಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. Second step, if not satisfied, what we do, you go back with your first stage. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಏನ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ನವಡೇಸ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬೈ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಫಸ್ಟ್ ಇವನ್ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮನೇಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತರಿಸ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಜೆ, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪ್ಸ್. ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಸೇಮ್ ವೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ನೀಡ್, information search, evaluation of alternative, purchase decision, and post-purchase evaluation. And for each step, I have given the keywords for you all. Hope you all are very clear with the consumer buying process. And the next concept is factors influencing the buying decision process, or factors influencing individual and group of customer. This is quite common concept which you people are already aware. In the previous semester, we have discussed the same concept.
So this concept I'll be discussing in tomorrow's class. You all can just make a note of it. ಈ chart ಬರ್ದು ready ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. With this, I'll be ending today's class. So in today's class, we discussed with the nature of consumer behavior and consumer buying process. I hope you all are very clear with the concept, and please take care of yourself. Stay home, stay safe. Thank you and have a nice day. Thank you.